Hallöchen, ihr Lieben. Hi. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es ist jetzt ja ein paar Tage vergangen, dass ich das letzte Mal gestreamt habe. Ja, ich denke, ihr habt alle die Hitzewelle mitbekommen. Und ja, es ist immer noch gottlos warm. Auch wenn es heute zumindest bei mir ein bisschen besser ist. Aber ja, ich hatte einfach oder bin einfach durch die Hitze einfach so ein bisschen neben der Spur, knocked out, whatever. Ich weiß auch heute noch nicht, ob wir tatsächlich ich heute 4 Stunden streame oder ob ich vielleicht auch noch 2 Stunden oder so ausmache. Weil ich bin, also die Hitze ist echt etwas. Ja. Ja. Aber ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, weil bald ist das Event vorbei. Für Cyberpunk Home. Und ja. Deswegen möchte ich jetzt gerne auch ein bisschen streamen. Oh ja, wir gucken mal. So. So werde ich gerade. Muss ich jetzt Angst haben, dass ich ins Wasser da falle? Nee, ne, ich schaff das, oder? Ja. Schon. Ja, okay. Passt schon. So, dann, wie komme ich nochmal hier runter? Ich glaube mit der, ne? Ja. Perfekt. So, dann gehen wir mal hier durch. Betreten. Candy? It's a new flavor. Sigrika and Lene suggested it. Great for lifting spirits. Honestly, würde ich jetzt auch nehmen. To be honest. Auch wenn ich ihn immer shade für seine Bonbons, aber gerade würde ich ihn auch nehmen. Mince Chili, ja, das weckt einen auf. Ich nehme mal, ja, das weckt einen auf. All right, Luke. What's the word on this Exostrider plan? My conversation with Lucilla went well. She's on your side. Your showing during the Dark Side incident also helped speed up the Academy's internal review. Okay. That said, you've been a student here for less than a year. You'll need the Space Trek Collective's approval to officially activate the Exostrider. Oh. Their biggest financial backer is the new Federation. And of course, they answer to an entire board of investors. And to them, the Exostrider is definitely a high-value asset. I've been flooding their desks with reports. Your Academy investigation record, your latest test scores from Abel College, and a full physical adaptability eval I wrote myself. Moment. Stimmt die oder ist sie jetzt falsch? Was hat er da ausgestellt? Das ist jetzt die Frage, ja? And were they rejected? We got a meeting. But when that much money's involved, conflicts of interest make everything move very slowly. Unlike Jinzhou or Renacida,
They've got far too many cooks in the kitchen. Hm. I'm worried we don't have that kind of time. Exactly, which is why we're going to strike first. Besides, things have changed. It all comes down to this guy. This is Chase, head of the Space Trek Collective. He just got back to Lahairoi on a Triumph avionics ship from the new Federation. President Lucilla, Professor Mornier, and I have all put in a good word. You'll be meeting him at the Research Institute. Chase started as a low-level employee at Ashridge Energy in the new Fed. Then, he dropped off the grid for a few years before resurfacing in a government position. After that, he left the government and started diving into multiple large-scale investment projects. Some say he's still been Ashridge Energy's man the whole time, but no one's been able to prove it. He's sharp, low profile, and very smooth. At his age, he's seen it all. His only real concern is if the Exostrider's pilot can be controlled. Normally, they'd pick Academy synchronists who have been signing stacks of NDAs since day one, but Sounds like his attitude changed. Does that have something to do with the changes you mentioned? come in. Let's talk over some hot drinks. Oh ja. Das klingt. I heard Lucilla asked for your help after the ceremony. How did it feel working with her? Well, at first she was pretty dominant, steering the conversation the whole time. But now I understand it's because this academy means so much to her. Die Veränderung finde ich, das klingt nicht gut. Wenn ihr mich fragt. Achso, bitte das zur. Wahrscheinlich hinsetzen, ja. Based on your intel, the reactor core has been returned. Ideally, we'd wait for the Exostrider to awaken before trying to help Imith or confront the Threnodian. But recent readings from the Institute's Stridergate monitors, they're off the charts. Okay. Void matter reactivity is spiking. The Space Trek Collective is getting twitchy. If Threnodian Aleph 1 breaks the seal, all of Solaris will be at risk, not just Lahairoi. Now, the Collective didn't establish itself here without binders full of contingencies for a Threnodian event. Problem is, every one of those plans would scorch decades of scientific progress. Which, in our case, actually gives us some leverage. Enough to have a real conversation with their head. Then I'll convince him. I'll show him the lowest casualty count is the only one that makes sense. He'll have to approve me as the synchronist who pilots the Exostrider. Oh, okay.
Luke, you mentioned you have contacts in the Black Shores. In this workspace of yours. It's secure, right? Guaranteed. What are you thinking? Lahai Roy is closed off from the outside world. Public comms are probably tapped by Fraxidus moles inside the Academy. And right now, I need a direct line to the Black Shores. I see. Give me a moment. I'll establish the link and leave the rest to you. I received your call, Rover. Süß. Is the situation in Lahai Roy that dire? You look exhausted. Sie ist so süß. So das Erste, was sie macht, sich erstmal umsorgen. Es ist einfach zu niedlich. Es ist viel passiert, Küstenwächterin. Mir geht es gut. Ich bin nur ein bisschen müde. Wir nehmen mal die erste Antwort. My frequency loss has been resolved. But Lahai Roy is under imminent Threnodian threat. I need your help, Shorekeeper. Understood. For this purpose, both I and the Black Shores exist. Okay. Any additional intel on the Exostrider within the Tethys system? Verified or not, I need everything you have. I trust Luke. You can speak freely. Ich glaube, der Doktor hat sich mehr als vertrauenswürdig erwiesen. Wenn ich irgendwie immer noch ein bisschen sus bin auf ihn, aber ich denke, it's fine. Records confirm that Luke Herson has been providing critical assistance and intelligence to the Black Shores. I trust your judgment. After the founding of Star Torch Academy, most information fell under their seal of secrecy. However, in its early days, you mediated negotiations between the Academy and the Roya. Through that process, the Black Shores gained partial access to certain archived insights. The Space Trek collective fears that due to the Exoswarm's division, the Exostrider, even upon awakening, might not have enough power to face the Threnodian. This concern led to the Augmented Resonance Initiative, the Synchronists. Observing how Sentinels work with their resonators, they theorized that the Exostrider, sharing similarities, could amplify its power through a resonator as well. Okay. However, considering your link with the Exostrider, the Tether system does not recommend this method. We have intel that deep beneath Lahai Roy lies the keystone left behind by the Exostrider long ago. It rests directly atop the seal on the Strider Gate. You can think of it as a kind of lock. You do not need a cockpit to pilot the Exostrider. So long as its activation sequence remains unobstructed, you may pilot it using the keystone.
Is it because I'm its arbiter? Precisely. For one who shares its origin, a cockpit would be more of a hindrance. As for Imeth, I think Dr. Luke's proposal is viable. Mhm. You mean using the exoswarm-like shell that appeared in the cockpit to look for her? Yes, the connection between frequencies will help. Rover, bring her with you when you activate the Exostrider. Sure. While I'm there, the Black Shores will need to keep a closer eye on Lahairoi. I understand. I'm counting on you, Shorekeeper. No. As long as I may be of help to you, I am content. Sie ist so cute. Please return safely from the Strider Gate, my star. Ja. I will. Don't worry. I'll inform Lucilla. Take your time finishing that drink before you head out. Na, Herr Doktor, haben wir da irgendwas reingemixt, was uns helfen soll? What do you think? I'm about to ask a man to sign off on a crazy plan. And I can't even promise him it'll work. Nobody has a plan they promise will work. If Chase agrees, it's because he's betting that you're his best option. Just take the win. At the end of the day, it all comes down to the person. Okay, na, wenn du das so sagst. Hi, größtenteils im Lurk, aber freue mich, dass du streamst. Alles klar, Vieh. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg im Lurk, wenn du was machst nebenbei. Und Dankeschön, dass du natürlich deinen Lurk bei mir lässt. Ich weiß es jetzt zu schätzen. Puh. Schmelze dezent. Ist nur so ein bisschen. Nur so ein Mühe. Ist mir sehr viel warm. Hoffentlich den Clear bekommen. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Aber vielleicht gibt es ja den Magic Pull heute. Oh. Ich glaube, Dr. Duck hat dich bereits über das Treffen mit dem Leiter des Space Track Kollektivs informiert. Kommt zum Dekanat. Er wartet dort auf dich. Okay, Ma'am. Ich denke, das ist der nächste. Ich hoffe, dass es auf derselben Ebene ist. Heading to the testing field. Be careful. So. Nee. Okay. Dann eben hier hin. So, jetzt sind wir aber richtig.
Na, ich bin gespannt, was er zu sagen hat und ob er sich drauf einlässt. Mal schauen. Aber ich denke, wir werden ihn überzeugen, oder? I mean, irgendwie wird es schon funktionieren, denke ich. Mr. Chase, this is the student I mentioned, Rover. Our best hope for piloting the Exostrider. Ist so. Save the intro, President Lucila. We've met before. Echt? Haben wir? Dann haben wir den getroffen. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Okay. Before. In my past life at the academy? Let's just get down to it. The Threnodian Aleph-1 situation is deteriorating. We're running out of time. I wanted to wait for the Exostrider's self-regeneration to finish, but the clock has run out on that one. So tell me, Rover, why do you want to pilot the Exostrider? What's the play? Oh. To find Imeth and put down the Threnodian. Imeth. Name rings a bell. The one with the high sync rate. Her disappearance was a real loss for us. Ruhig, ganz ruhig. Rover, ganz ruhig. She's beyond the Strider Gate. I see how it is. But finding one person in a goddamn interdimensional haystack? Not so easy. You understand our position. The Threnodian is our priority. Stopping the Threnodian is my priority too. I'm gonna handle both. Oh. Look, we have the same objective. So like you said, let's just get down to it. If void matter erupts, Lahai Roy is ground zero. Every one of your projects will take a hit. Regarding Aleph-1, our intel is insufficient. We are not, at this time, considering its total destruction. Das wäre der Moment, wo ich ihn am liebsten smacken möchte. What the fuck is wrong with you? What we need is for the Exostrider to reinforce the seal on the Strider Gate. To do that, we need a qualified synchronist, and we need the Institute's drive replica. When that gets embedded in the Exostrider's chest cavity, then its repair is complete. Right now, the replica is in its final phase of development. We're still missing critical data.
A drive replica. Is that what you're building from the fallen reactor drive after Helios was launched? Correct. It's based on the original drive's framework. You had a hand to play in that. You made sure Helios got launched. To complete the drive replica, we require precise data from the exostrider operating in high concentrations of void matter and environmental readings from inside the Threnodian. Without them, we can't guarantee the exostrider can resist Aleph-1's corruption. Here's the verdict. On behalf of the Space Trek Collective, I authorize you to pilot the exostrider. Klingt irgendwie nach dem Aber. But remember, our objective is the data. We need readings from the high concentration zone to complete the replica. And your personal mission gets 10 minutes. That's the max duration our void matter barriers can cover the Strider Gate once it's opened. After 10 minutes, you return to Lahai Roy, whether you found Imeth or not. Do you accept? Ich möchte ihn schlagen. Ist der nervig. Deal. One more thing. I won't be using a cockpit. Just show me the way to the Keystone and have the exostrider ready. That's all I need. Huh. Still full of surprises. Always bringing us the unconventional. Ich denke mal, er nimmt darauf Bezug auf unser früheres Ich. Lucila, run a high-pressure sync test for the Synchronist. I've seen the physical eval, but I want live data for validation. The moment the numbers hit green, we'll begin preparations for activating the Keystone and deploy void matter barriers around the Strider Gate. There's something else. I need a favor. Go on. The Fraxidus is lying low. Even after failing in the dark side, they could move the moment the Strider Gate opens. Ah, that's what's on your mind. Well, I have an update. Remember Sigrika's friend? The somewhat lackadaisical one. You mean Denia? That's the one. She's gone missing. Our investigation points to her being the agent the Grand Architect referred to. But don't let it distract you. I have a reliable friend keeping an eye on Fraxidus activity. Schon wieder ein Freund. You just focus on waking the giant. Leave the rest to us, Rover. Okay. Wir wissen, wer der Freund ist. Ist das Luke gemeint?
Black Shore's just sent a formal communication request. They're offering full support for Lahai Roy's evacuation. If it comes to that. You handle it, Lucilla. You have a better read on the situation than I do. And you're better at talking with that student. If there's anything else you want to ask me, now's the time. I'm surprised you're placing this much trust in Rover, authorizing her so readily. Any particular reason? We're different, President. I'm a businessman, and businessmen trust their instincts for a good investment. The Threnodian could strike at any time. Given the circumstances, Lahai Roy may have to be written off. And with the timeline we have, relocating the Exostrider is impossible. If we're gonna lose it anyway, why not let her take one last swing? Understood. We still need to prepare for the worst case scenario. Of course. If this fails, we'll initiate the backup plan. Duskvale. Okay. Das ist, okay, und was ist das dann für ein Plan? Ich will mehr wissen. Jetzt lass uns wieder dumm sterben. That guy gives me the creeps. What kind of place is the new Federation anyway? Nah, are they all gonna be like that? We'll find out when we get there, Abby. Danke. Wir hatten schon einen 0,7 Enrage gestern und zwei 0,5% heute. Also wir sind nah dran. Ja, dann hoffe ich, dass das letzte bisschen dann, ja, bald passt. Aber ja, es klingt doch zumindest schon mal ganz gut, dass ihr in Enrage schon ein paar Mal gesehen habt. So. Jetzt bin ich hier. Ach, jetzt darf ich diesen Test machen, ne? So you're that student, huh? I'm Sakia. I'll be overseeing and evaluating your test today. Okay. Lucilla filled me in on everything. This synchronization test is far more intense than the standard procedure. We're simulating the neural load of a direct link with the Exostrider. If you feel anything off, you call it. I won't allow the test to continue under overclocking conditions. Review and confirm the safety protocols before entering the cockpit. Sicherheitsprotokolle lesen und bestätigen. Good. The cabin systems are configured. The simulator cockpit is right there. I'll be watching your metrics closely the whole time. Yes, ma'am. I hope you pass the test smoothly. Yes, ma'am. Schauen wir mal. Starten wir mal einen Test. Ja, jetzt bin ich gespannt. Neural network connected. Tactical model constructed. Resonator vital signs synchronized.
So. One with the sound. Ich erinnere mich noch, gegen den Gegner haben wir schon mal gekämpft. One with the sound. You will obey. The show. Okay. None shall whisper. One with the sound. Bleib stehen! Bad timing. Keep it together. Eine Lackierung. Oder bleib doch stehen jetzt. Quest complete. Recording synchronization rate data. Cockpit opening. Please exit according to the safety protocols. How did you get all the way here from the lake house? She wanders into the academy sometimes. Usually her caretaker bot escorts her back pretty quick, but today she was being difficult. Okay. We'll go back together in a bit, okay? So the little terror can be quiet. Never thought I'd see the day. Professorin, sag ja, kennst du einmal, hast du einmal gekannt? Ich glaube, ich habe den Namen dieser Professorin schon mal gehört. Schaut mal, ob sie gekannt hat. Yes, I was her teacher. Over 10 years ago now. She used to drive me up the wall. Made me lose my composure more than once. She never did seem to mind. The last day I taught her, she wrote saving the world as her career path. I asked her if that was really what a synchronist should be aiming for, then gave her a piece of my mind and told her to rewrite it. She didn't even get upset, just smiled, took the form and walked away. She never stepped out of that cockpit again. Now she's back, but not really. What a headache of a student. Lucilla told me you're her family. Is that true?
Yes. And you're planning to pilot the Exostrider and bring her back from the Strider Gate? That's the plan. Sounds like an absurd, bold, utterly delusional idea. No one knows what's actually behind that gate. I know. When Imeth went missing, the cockpit recorded an abnormally high synchronization rate. We couldn't verify it after she disappeared, so it was never officially logged. Your test results are just shy of hers overall, but in some sectors they're even higher. You've passed. I hope that absurd plan of yours works, and that you bring my student home. Das steht außer Frage. Ich werde mein Bestes versuchen. Das steht außer Frage. The results are out, but preparing the Exostrider will take time. You'll need to wait around 2 days. We'll let you know when it's ready. Okay. Cassette. Kassette. Okay. Warum Kassette? Okay. Ich mache mir jetzt erstmal meinen Red Bull auf. This is a testament to my connection with the world around me, and Versuch mir it's dabei. very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. Nur ein bisschen habe ich mir den Nagel eingerissen, aber jetzt ist alles gut. Ich bin einfach zu blöd zum Dose öffnen. Ich sag's euch, wie es ist. Entweder reiße ich mir, also breche ich mir gleich den ganzen Nagel ab oder er ist so ein bisschen eingerissen. This is a testament to my connection with the world around me, Ich bin and dafür, it's very much my companion now, bearing witness dass es to irgend everything so I've ein experienced on this journey. kleines, handliches Ding gibt, was man irgendwie benutzen kann, um das aufzumachen. Ohne dass man sich dabei irgendwelche Fingernägel bricht, hätte ich fast gesagt. So. Anyway. 2 Tage haben sie gesagt. So. Monje hat uns geschrieben. Mentorin, ich bin's. Der Exoschreiter wurde für die Aktivierung vorbereitet. Die Datenempfangsstruktur für die Antriebsreplik ist ebenfalls bereit. Auf deinen Wunsch hin hat das Space Track Kollektiv IMF an das Institut übergeben, aber sie reagiert sonst auf niemanden. Ich glaube, sie wartet auf dich. Ich bin gerade auch im Institut. Wir sehen uns dann. So, we're finally going to where that giant eye is hiding? Yeah. And Abby, if you think it's stronger than you, don't try to be a hero. Okay? I've got this. But, we don't know how much strength is hiding behind that gate, huh? Our priorities are the data and IMETH. A direct fight with Aleph 1 can wait until the drive replica is ready. Abby, stay put. Wir dürfen noch nicht draufhauen.
Wir müssen noch ein bisschen warten. So, dann gehen wir mal rein. Schauen wir mal, wie es wird. Sitte. Mach mir ein bisschen Sorgen. Wait. Ist das Lena? Was macht die denn hier? What? Hey, Rover. Are you leaving now? Woher weißt du das? Hast du auf mich gewartet? Woher weißt du das? I kinda cornered Professor Mornier. Bugged her until she cracked. Oh je. So, you're gonna pilot the Exostrider. You feel nervous at all? I know you're awesome and all, but nobody's ever done this before. Nobody knows if the Exostrider will even move, or what else might go wrong. Everything's felt so heavy at the Academy lately. Teachers are stretched thin. Even the nearby exoswarms seem restless. Lene, are you nervous? Okay, fine. Is it that obvious? Look, after I aced the entrance exam, I thought, sweet, life's gonna be packed again. Non-stop. Like it used to be. But just when I was ready to finally be a student, my bubble popped. My brilliant student life. Poof. And done. The Threnodian, void matter, the Frexidus. They're breathing down our necks. And I can't do anything to help you fight them. I just have to stand here and watch you walk into danger alone. It makes me feel totally useless. I'd feel worse if I dragged everyone in the High Roy into danger just to back me up. Of course, if things get really desperate, we'll have to face it together. But for now, when I look at all the students who came here chasing their dreams, I want them to stay students. Because Es ist die Aufgabe einer Retterin, die Welt zu beschützen. Es ist die Aufgabe eines Erwachsenen, die Kinder zu beschützen. Nehmen wir das Erste. Dang, that's a heavy title. We're in the same year, you know. But I get what you're saying. Making you waste time on a pep talk when you've got a world to save? I do need to grow up. But I won't just sit around. I'll be on standby. Whatever the Academy needs to support your mission, I'm in. And when this is all over, we're going for a drive. Klingt gut, vielleicht können wir nächstes Mal ein Konvoi organisieren. Oh ja, actually mit allen anderen zusammen. Ja, klingt gut. Can't wait for that day to come. Professor Mornier's up ahead. Good luck out there, my friend. Süß. Alright, dann Professor. Wir sind ready. Also, so ready, wie man I guess sein kann. In dieser Situation. Temporary passage is complete. It will take you directly to the keystone. The Black Shores will keep a team on standby here at the Institute. If you need our support,
Just say the word. Thank you. We couldn't have built the data framework this quickly without your team's expertise. The High Roy is a top priority. A joint call by the Shorekeeper and the Tethys system. Oh, Professor Mornier, your guest has arrived. Ah, you're here. Is that the way to the Strider Gate? Yes. This temporary passage will take you to the Dima Plains, deep within Biarter Woods. Both the Strider Gate and the Keystone are located in the Solvane Heartwood at its center. President Lucilla has already departed with the advanced team. They'll be waiting on the other side. And also... She's too fast. What happened? Professor Mornier. She suddenly bolted into the cassette depository and took this. This is... Can I see it? I'll give it back in a moment. Mornier, do you see what's special about it? This ID number. I saw it in the student file during her inspection. This is Imeth's own cassette. It's been stored in the depository since she went missing. Why did you want to bring this now? It may be instinctual. Dr. Luke did say this exoswarm-like shell shares a frequency link with the real Imeth. Or it could be the shell's residual instinct. Cassettes are proof of a student's identity. Or it could be a weak signal sent from the Imeth beyond the gate. We can't determine which theory is correct yet. However, this does remind me, carrying a cassette into an unexplored Voidstorm zone follows standard exploration protocol. Do you have yours? Yeah, I've kept it with me. I'll head to the Deemer Plains now then, Mornier. I'll have to stay here, monitoring the data and ensuring the drive replica is ready. I wish I could go with you. But I'll be fully supporting your mission. Mentor, please, take care. I count on you to watch my back, Mornier. With what we accomplished with Helios, I trust you'll handle the drive replica.
We will succeed again. I won't let you down, Mentor. Let this be a new promise between us. Let's go. Uff. Du stehst kurz auf einen längeren Questablauf zu beginnen. Dein Fortschritt wird unterbrochen und gespeichert, wenn du bestimmte Gebiete während der Quest verlässt. Wenn du zurückkehrst, kannst du die Quest ab dem letzten Gespräch fortsetzen. Okay. Nice. Let's go. Dann auf in die Dimmer-Ebene. Bin jetzt sehr gespannt, was kommt. Ugh, stinky. This place reeks. The smell of that giant eyeball's getting stronger. That massive glowing tree. Is that the Solvane Heartwood? Crazy. Sieht aber trotzdem hübscher aus, so unter dem Bäumchen. Crazy. Okay. So groß ist das Gebiet gar nicht. Okay. Gucken wir mal. Oh. Die sind auch so am Rumfliegen, wenn man da drüber läuft. Cute. Wow. Damn. Das finde ich richtig pretty, das Gebiet. Okay. Gehen wir mal zu hier, Geolizilla. That Miko. Wait, before you go, you should say hello to her. This is Hiyuki. I told you about her before. The only reason we could set up the monitoring equipment so quickly is because she cleared the way for us. Yuki ist einfach so pretty. See that lingering frost? 10 years ago, a void matter rift opened in the Deemer Plains. Hiyuki went there alone and sealed it. Thanks to her efforts, the Space Trek Collective and the Roya were able to fortify the seal successfully. Every task the Academy assigns her, she completes flawlessly. Were she to have a flaw, though, it'd be that she goes through blades like nobody's business. Ich erinnere mich, dass du schon einmal Almas Spuren gefunden hast. Yes. Lucilla spoke of what that child did. She is a good one. Strong. But her strength does not change the fact that she is a student.
That we allow a child to bear such a burden is a failure on our part as adults. I sent this white bird to search the void matter's concentrated depths, and I am certain I felt her frequency. Somewhere in void space, she waits. The collective pursues what is right, but your quest to save the one you hold dear, that I understand. Na gut, das haben wir ja schon kennengelernt aus diesem kurzen Abschnitt, wo wir also quasi ihre Vergangenheit mit ihrer Schwester so ein bisschen kennengelernt haben. Very good. But I'm afraid we can't say more than that, okay? Right now, both sides want the same thing. That's the best we could ask for. You were worried about the Fraxidus, weren't you? While you're beyond the Strider Gate, she'll handle perimeter security. She's hunted both the Threnodian and the Fraxidus for a long time. There's no one better for the job. Right, Hiyuki? Yes, those two Fraxidus members. I will track them down. Here, take this. The white bird carries my power. It will shield you. Should you lose yourself in the void matter, it will also guide you back. Hiyuki is part of Star Torch Academy's Special Response Force. She works from the shadows. She's been an incredible help to us all. If, in your fight with the Threnodian, you require aid, you may make a wish to me. How about I go first? I wish for peace and safety across the Deemer Plains. Hiyuki is the strong and silent type. Spend enough time with her, though, and you'll find she's rather fascinating. Why didn't you introduce us before? Why the reveal now? No point in hiding what's already in plain sight. Besides, you're both strong, and it's safer if you work together. What did she mean, make a wish? Just what it sounds like. But don't make one unless it's life or death. Granting wishes always comes with a price. I've sent you intel on high concentration void matter zones. Review them when you can. I couldn't say this with Chase present, but I think you understand. For him, this is a calculated investment. For you, it's a suicide mission. You've been in void space. You've faced it.
If Aleph 1 truly lies beyond that gate, it'll sense you the moment you cross over. This won't be easy. The Exostrider isn't fully repaired. If something goes wrong, it may not be able to hold out against Aleph 1. And the Collective won't risk an extraction if a void matter outbreak is imminent. Once you enter the gate, you'll be completely alone. Are you ready, Rover? Natürlich. Nur damit du es weißt. I've been in situations like this more times than I can count. If I only cared about walking away clean, I wouldn't have gotten this far, or be standing here now. So, thanks for the concern, President. But I've been ready. Very good. I'm relieved you've thought it through. I'll be here with the others, monitoring the void matter barriers. If something happens, I have to respond immediately as the Academy's head. We'll probably be able to maintain a data feed. But based on past intel, the void matter's disintegration effect will destabilize the signal. It'll likely cut out once you reach the keystone. From that point on, every call is yours. I understand. President Lucilla, we've checked her condition. No signs of void matter contamination. She's stable. All right. Go on, Rebel College freshman. The students and faculty of Star Torch Academy have been waiting for the day the Exostrider awakens. May you return victorious. Nimmt sogar ihr Hütchen ab. Süß. Okay. Void matter gauge readings are stable. No abnormal fluctuations at the keystone. The synchronous vitals are within the expected range. All readings normal. Frequency. Delay. Okay. Was ist denn hier in der Nähe? Ist das ein ganz... wartet mal. Also das ist der ganz normale, okay. Nevermind. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte was einsammeln. Also Karte quasi einmal ein bisschen aufdecken. The signal's cut out. It's so quiet. Are these Soliskin? What? Are these little guys guiding me to the Solvane Heartwood? All right then, let's go together. Okay. Sieht keiner cute aus. No. The Soliskin merged into the roots. They didn't return to the Exostrider through the Solace trees. They used themselves to reinforce the Keystone seal. Oh boy, I'm scared.
Damn. Crazy. Oh. Okay. Ich bin gespannt. Schlüsselstein aktivieren. No, that would level all of the highboy. Then there's only... Starting to feel dizzy. Okay. Ja, ich weiß jetzt ja nicht so. Eineth once said void space in the depths of the Thronodian's black hole is a higher dimension. Like a kaleidoscope. Time and space here don't flow. They're tangled. Is all of this inside Aleph 1? Ooh. Okay. Those figures. That's Space Trek Collective in Royan clothing. They're reaching for something. Can't make out what. Mhm. That frequency. Is it Imeth? Ich hoffe, dass sie es ist. Imeth? The light of the origin point. We will bear it.
Am I back at the academy? Yeah, you okay? Ugh, I feel terrible too. Something just yeeted us out of the Thronodian's gut. Oof. Rapid interdimensional whiplash is no stroll through the park, I tell ya. Das Gesichtsausdruck von Baby. Oh. The Exostrider isn't here. Uh-huh. The big guy's still stuck inside the Thronodian. Did you see that freaky black hand that popped up in the cockpit? The whole dimension freaked out, like it was trying to spit us out. Next second, the void matter had flushed us out here. I saw Navora in the flashes. It's the Fraxidus. Has to be. Everyone was standing right here. This is where void matter began to contaminate the sky. And LF1 was watching me and the Exostrider beyond the gate. Mentor, finally got a hold of your signal. We lost contact for an entire day. Everyone's been worried. An entire day? It felt like minutes. Time distortion from being inside the black hole. Mornier, I'm fine. We had an incident. The Exostrider is still inside void space beyond the gate. And now, even the Academy inside the void matter barriers is getting hit by void storms. What happened while I was gone? After you went in, the data transmission was perfect. We were celebrating. But not long after, void storms began to erupt even inside the Academy. We haven't been able to find any breach or source to explain it. Most of Lahairoi has been evacuated to the Collective's escape pods, with Black Shore support. Those who remain are gathered here at the Institute. Whose eyes was I seeing through in those flashes? If they're the cause of the Thronodian's breach, could they be a harbinger? Like in Renacida? In that moment, that shell? She had the same look in her eyes as the real Imeth. Why was she so set on giving me this cassette? What was she trying to say? Looks like I'll have to open it up to find out. I'm coming to you. I brought something back from the other side and want you to see it first. The Thronodians struck like a bolt out of the blue. We may not know why yet, but we need to figure out our next move together. Understood. We'll be waiting for you at the Institute. That's
That's a lot of Wavesline messages. All from when I was beyond the Strider Gate. I really made them worry. Nee. Möchte ich die sehen? Achso, halt. Luke, mach dir um uns keine Sorgen, wir kümmern uns hier um alles. Ich weiß, dass du es schaffen wirst, so wie immer. Ich warte auf deine Nachricht. Rika. Mentoren. Das ist jetzt auch Mentoren, okay. Die leere Materiekonzentration ist kritisch. Wir ziehen uns jetzt alle in den Schutzraum des Space Track Kollektivs zurück. Jemand anderes hilft meinen Stamm bei der Evakuierung, während ich alle historischen Aufzeichnungen aus dem Solusium filtere, um sie separat zu archivieren. Du hast gesagt, du hast gerade sicher alle Hände voll zu tun, oder wir sehen uns, wenn du zurück bist. Schießer, oh Gott. Kilaria, wo bist du gerade? Oh no, ein Freund hat dich angestupst. Kilaria, ich habe überall herumgefragt, sogar Linaya hat nur herumgedruckst, aber ich glaube, ich weiß schon Bescheid. Du bist im leeren Raum, oder? Genau wie damals, als wir zum ersten Mal in der Akademie waren. Du hast es letztes Mal sicher da rausgeschafft. Ich weiß, dass du es dieses Mal auch schaffen wirst. In der Akademie tobt gerade ein leeren Sturm. Lehrer, ich bin im Forschungsinstitut. Professorin Morni ist auch hier. Ich bin mir sicher, dass du es schaffen wirst. Du findest doch immer einen Weg, jedoch noch so schwierige Situationen zu meistern. Okay. Die leere Materiekonzentration hat die Sicherheitsgrenze überschritten. Das Space Track Kollektiv hat bereits mit der Evakuierung von Laharoy begonnen. Ich bleibe bis zum Schluss hier, um dich in Empfang zu nehmen, wenn du herauskommst. Bist du noch im unterirdischen Sektor? Gut, dass du dich wieder meldest. Wie ist die Lage bei dir? Brauchst du Hilfe? Die Bedingungen verschlechtern sich. Je mehr sich die Leermaterie verdichtet, desto schwerer wird es, unsere Leute zu finden. Mach dir keine Sorge um mich. Schließ dich Luzla und den anderen an. Linai. Bist du immer noch nicht zurück? Die leere Materiekonzentration ist sprunghaft angestiegen. Die Profs regeln gerade das ganze Institut ab. Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Wir haben schließlich noch ein paar Touren vor uns. Die willst du doch nicht verpassen, oder? Die veranschlagte Wartezeit ist schon vorbei, aber ich weiß, dass du es schaffen wirst, Mentorin. Die leere Materiekonzentration liegt bereits über dem Schwellenwert. Wir müssen uns in den Schutzraum des Instituts zurückziehen. Bitte komm dorthin, sobald du zurück bist. Mentorin, mir wurde gerade gestattet, hier zu bleiben und sicherzustellen, dass die Notfallprotokolle des Kollektivs wie geplant weiterlaufen. Ich werde im Institut auf dich warten. Mentorin, du bist zurück. Wir waren gerade erst in Kontakt, aber ja, ich bin zurück. Vermutlich gab es Signalstörungen im leeren Raum. Ich habe deine Nachrichten erst gerade gelesen. Verstehe, ich bin jedenfalls froh, dass du zurück bist. Über alles andere können wir reden, wenn du im Institut bist. Geht es dir gut? Keine Sorge, ich fühle mich bestens. Das ist gut zu wissen. Dann komm bitte zuerst ins Institut. Lucilla, bist du zurück? Ich bin es. Ja, ich bin zurück. Was den Exoschritte angeht, keine Sorge, wir wissen Bescheid. Im Moment zählt nur, dass du wohlbehalten zurückgekehrt bist. Wir treffen uns im Forschungsinstitut, alle warten schon auf dich. Okay. Alright. Dann gehen wir mal. Ich wollte gerade sagen, ich müsste doch ins Institut rein. So, gehen wir mal rein. Oh, es ist alles rot. Okay, das ist schlecht. Ich habe gedacht, es kommt gleich eigentlich eine Cutscene, aber dann doch nicht. Du.
So. Weiter hinten sogar, okay. Meine Güte. Langer Weg. Aber es scheint alle da zu sein, wa? The Soliskin have swept the area. None remain in Bjartar Woods. Okay. Someone just posted a call for help on the campus's Wavesline group chat. I'll go back to run a final check later. Sigrika, are you sure you alone can handle it? Don't worry, I have my runes. They'll help me drive back any contaminated exoswarm. The Soliskin will guide me too. I'm coming with you. Finding people is one thing, hauling them back is another. It'll be faster if we take my motorbike. Status report, Professor Mornier. The launch orbit has been confirmed. The drive replica is projected to launch in 16 hours, at which point it will initiate Duskvale. Then we evacuate every remaining soul in Lahairoi before that window closes. Check the ships at the Royal Frostlands port, in addition to the escape pods. We don't know how long Duskvale will hold. No one stays a second longer than necessary. Süß. The Exostrider. I heard from Professor Mornier. You went dark for a full day. We thought we'd lost you to void space. Activating the Exostrider before it was fully self-regenerated was a massive gamble. We all knew the stakes. We hoped for the best, and of course, we prepared for the worst. You're alive. That alone is good news for all of us. No time to kick yourself now. I've got a mountain of work waiting for you, Rover. Please, have a look at this, Mentor. The Research Institute is running the final modifications on the drive replica now. The Roya are assisting with assembly and verification. It's built from the framework of the fallen reactor drive. Various materials from the Exostrider, too. It's everything Lahairoi has been working toward. This man-made heart is our final legacy for Solaris. In 16 hours, we launch it into the canopy above Lahairoi. Once evacuation is complete, it will activate, transforming the canopy into Duskvale. It'll contain the spread of void matter. We only finished it because of the data you sent back from beyond the Strider Gate. See? Not a total loss after all.
Thank you. All of you. About what I experienced beyond the gate. There's something I want to show you. I don't think she gave me this cassette for no reason. Whether it's her shell or Imeth herself, she was trying to tell us something. A cassette retrieved from within the Threnodian. Huh. Now that is intriguing. Professor Mornier, is the analyzer in the cassette depository still operational? We can head there now. What's happening? Why are all the cassettes rewinding? The whole server bank's going nuts. Every screen is flickering. Oh, the data volume is far beyond the cassette's capacity. It's as if thousands of people left their records in it. The storage system is destabilized. It's now flooding data into every archived cassette in the room. But this isn't memory data. Aside from the corrupted junk, the compressed mass consists of coordinates. Coordinates? From beyond the gate? Are they locations inside the Threnodian's black hole? Based on your report, Mentor, conventional space-time doesn't apply in void space. You can't plot a standard map there. If Imeth went to these lengths to give us this, she wouldn't have made it impossible to follow. What if they're coordinates in Lahai Roy? If such is the case, the origin might be... Please, allow me. A uniform format these coordinates share. I have verified 150 points using Sundermere as the origin. Each one aligns with a site of Royan runes etched upon stone, just as you beheld within Solisylum. Forged by the Exostrider, these patterns are. Void storms do not affect them. We have only glimpsed fragments of their meaning through the lens of Solisylum. I see. Let me overlay these coordinates onto a Lahairoi map. It should make things clearer for us.
Done. Using Sundermere as the origin, the distribution looks like this. Everything matches. I'm spotting every Royan rune site in Bjorterwoods on this map. But what about the other coordinates? Wait, I know that spot. That's where the Void Storm hit at the start of all this. You know, that time when we first met. Als wir auf einen leeren Wurm gestoßen sind, als du mich mit deinem Motorrad angefahren hast. Immer das Erste. Yeah, that one. Void storms. If we reverse match the coordinates by transcription order... Then Royan runes could be marking every spot a Void Storm has ever hit. So it is. We Roya have observed something similar, but never perceived it as a universal law. Well, the runes aren't exactly neon signs on the stone boulders saying, "Look here." There are too many locations. With the personnel we have left and the autonomous bots... Leave the manpower to me. You want to bring people back from the escape pods? Precisely. Mhm. With Void Storm spreading, sending people back out to find hidden runes is too dangerous. Any venture into the unknown carries risk. Studying the Threnodian was a risk. Playing chess with the Fraxidus was a risk. And piloting the Exostrider through the Strider Gate was certainly a risk. But where there is a sliver of hope, the Space Trek Collective will always find people willing to bet on it. Once Dusk Vale is initiated, this place becomes a sealed tomb. The intelligence retrieved from void space is our only remaining asset up for study. It's our only leverage against Aleph-1 before Dusk Vale fails. We have the capability, the responsibility, and the will to secure this void space data. Face the unknown and we may lose much. Flee from it, and we lose everything. Then leave Bjarter Woods to me. It's the most heavily contaminated area. If this is because of what happened to the Exostrider... Fähigkeit, Verantwortung und Bereitschaft. Ich habe alles davon.
Please give me your hand, Senior. Use this. It will guide you to other Royan runes. Oh, and take this one too. It's for protection. With it, you'll definitely come back safely. Mit deiner Rune werde ich es schaffen. Mit Siggis magischer Rune wird schon nichts Schlimmes passieren. Ich nehme das erste. The clock starts now. Recover all Royan runes before Duskvale gets initiated. Okay, aber ich kriege jetzt keinen Timer an den Arsch geklebt, ja? Das wäre dann jetzt nicht meins. Aber ich denke mal nicht. Okay, dann gehen wir mal raus. I'm splitting everyone into teams. They'll depart in waves according to their assigned groups. I'm splitting everyone into teams. They'll depart in waves. So, wir sollten Archiv verlassen. Oh. Oh ja, Runensuchgruppe. Okay. Lassen wir erstmal das Ganze hier durchlaufen, bevor ich das durchlese. Okay. Mozilla hat Kilaria zum Gruppenchat hinzugefügt. Die vorläufige Entsendung ist abgeschlossen. Alle Teams müssen ihre zugewiesenen Sektoren planmäßig erreichen. Die Lehrkräfte haben die Hochrisikozone vorzeitig erreicht. Wir beginnen jetzt mit der vollständigen Überprüfung des Sektors. Hier ist der Studentenrat. Wir sind auf einen wütenden Nexus-Schwarm gestoßen. Voraussichtliche Ankunft in der mittleren Risikozone in 2 Minuten. Alle medizinischen Einheiten sind im gesamten Sektor im Einsatz. Wir stehen bereit, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten. Hier ist die Kommandozentrale. Wir befinden uns am Rande des leeren Sturms. Alle Aktualisierungen zur Bewegungsbahn des leeren Sturms werden in Echtzeit an eure Terminals gesendet. Und denkt daran, wir schaffen es alle wieder zurück. 31 Leute sind da drin. Okay. Ja, crazy. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir das schaffen, oder? I mean. Wir sind Rover. Wir haben es bis jetzt immer geschafft. Okay. Frostlande Ebene. Koordinaten, die dem auf der Kassette gespeicherten Daten entnommen wurden. Eine Butterwald. Laut der empfohlenen Route des Space Track Kollektivs ist dein erstes Ziel, die Roya-Rune hier zu sichern. Wo führen sie uns als nächstes hin? Okay. Dann porten wir uns mal hier hin. According to the map, the first one should be around here. Didn't notice before, but, there are some shredded frequencies hanging around this spot. Abby, you're awake. Didn't seem like the right time for a chat before. But hey, you've got a real knack for rallying the troops, huh? Okay. What's happening over here? Vielleicht ist es bei dir, ich habe gesehen, wie du geradewegs in das am stärksten kontaminierte Gebiet gerannt bist, als ich im Randwald vorbeigefahren bin. Bis jetzt läuft alles gut und wie sieht es bei dir aus? Mein Abschnitt liegt ziemlich weit draußen. Das Gute daran ist, dass ich die Erlaubnis habe, sämtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen zu ignorieren. Dann also bis später. Dieser stupst uns auf jeden Fall wieder an. Mir wurde aufgetragen, das Gebiet in der Nähe der Akademie abzusuchen. Sei vorsichtig, steht dir zur Verfügung, falls du mich brauchst. Keine Sorge, verstanden, diese Seite überlasse ich dir. Ja, das zweite. Wir sehen uns, wenn die Mission vorbei ist. Alles klar, bis dann.
Alrighty. Dann gucken wir mal. So. Hier hoch. The rune's responding. Okay. Runen aufspüren. Wenn du dich einem Roja-Runen-Fragment näherst, reagiert die von Sigrika angefertigte Rune. Setzt du die ausgewählte Runenkraft ein, werden die im Gebiet verstreuten Runenfragmente sichtbar. Oh Gott, muss ja puzzeln? Runen ausrichten. Richtet die verstreuten Runenfragmente an den Runen auf dem Stein aus, um die vollständige Rune sichtbar zu machen. Also kind of. Okay. Whoa, something's glowing over there. Those outer rune fragments. Line them up just right, and they might connect with the runes on the boulders. Let's try. Oh. Ach so, wartet. Das hier vielleicht, I guess. Jackpot! We actually found one! Good. I'll send it to the Shaper and the others for a look. Ich habe die erste gefunden. Verstanden. Du befindest dich jetzt im gefährlichsten Sektor. Sei vorsichtig da draußen. Ich weiß. Alright. On to the next rune. Okay. Die ist auch in der Nähe. Gucken wir mal. Wir werden doch noch safe noch Gegner auftauchen, oder? Kann ich jetzt hier lang stiefeln? Same as before. So, wir machen das wieder sichtbar. Ich denke mal das hier, ne? According to the mission details, there's still one left. Neue Nachricht. So, ich habe die zweite gefunden. Verstand effizient wie immer. Alle liegen im Zeitplan. Keine Eile, bleibt wachsam. Alles klar. Blazing through these runes. Yeah. Teamwork makes the dream work, huh? Right. I hope Sigrika is having the same luck. So while you were searching, I tried tuning into each rune's frequency. Each trace felt different. They're definitely real, but whatever's left behind is way too faint. Can't really feel what it is. Okay. Klingt auf jeden Fall mysteriös. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. This is the last one, right? Yeah. So. Was haben wir hier? Diese komische Waage, I guess. Well done. I'll send it to Lucilla and head back. So. Die dritte ist gesichert. Verstanden, kehre zur Basis zurück. Wir sind hier fast fertig. Einige Gesatoren sind noch nicht gesichert. Wie läuft es bei euch allen? Alles unter Kontrolle. Ein paar Teams kümmern sich um die Absicherung. Komm einfach zurück, dann sehen wir weiter. Okay. What's going on? Ah, Mentor, you're back. Oh boy. Okay. We've finished analyzing the runes, but their meaning still escapes us. So, deswegen das betretene Schweigen.
as for the overlapping coordinates, we've run multiple standard decryption algorithms, but the results are contradictory. I'm no rune expert, but we have one here, don't we? She resonates with them. Who? Wait. Me? Time to shine. Du wolltest doch etwas sagen, oder? Ja, genau. Ich nehme das erste. If you're asking me, these runes don't feel flat. They feel spherical. Kugelförmig? Okay. About this big. And these 2 points are relative. Like this. Three-dimensional coordinates. Orthographic projection. If we take the reactor drive's light data from the database as a depth layer and reconstruct it, a map forms. The Royan ruins are conveying a spherical map. What are these 2 places? The one on the surface corresponds to the Strider Gate. As for the one at the center, there's too little data to confirm. But by geometric definition, it's the origin point of the entire map. The Exostrider. That must be where it is in void space. It's the only thing that could survive there. The Lodestar Imyth was trying to show me. Contamination around the keystone is off the charts. We've got no viable spatial data. In other words, using the Strider Gate to get you to void space isn't an option. I remember Lucilla mentioning a sealed rift in the Deemer Plains. Yeah, right. Once Hiyuki from the Special Response Force breaks the seal, that could serve as a new entry point. But without the Exostrider, are you suggesting crossing the Strider Gate and searching for it yourself? Now that we have a concrete map, I should be able to retrieve the Exostrider before my power of separation gives out. A compelling proposal. Hard to refuse. Dann tu's nicht. But don't forget the Exostrider is currently out of power. Finding it is one thing. Extracting it is another. Then we set a hard deadline. If I can transmit the Exostrider's coordinates to you before Duskvale initiates,
tell me you'll consider entrusting the drive replica to us. Consider, huh? So you're handing the choice to us? Es geht nicht darum, wer die Entscheidung trifft. Es geht um Vertrauen. I'm not asking for a guarantee. I'm trusting you, the professionals on this side, to make the right call. Whatever that call is. The Exostrider's value justifies the risk. I agree to your proposal. Okay. Alrighty. Hallöchen, Ariso. Wie geht's dir? Bist du gut in den Montag gestartet? Und nicht zerlaufen am Wochenende? So. Noch nicht so warm, ne? Es ist einfach so abartig. Ach, Wochenende waren doch nur winterliche 36 Grad. Du kannst mich mal. War heute Probearbeiten. Ja, geil. Und? Wie lief's? Ich hoffe positiv. Mach gleich weiter. Nimm mal kurz den Moment und trink mal ein bisschen was. Also war schon echt mega interessant, aber hatte ein bisschen Schwierigkeiten, diesen Laser auszumitteln, was mich unsicher gemacht hat, to be honest. Oh, okay. Das heißt, du weißt jetzt nicht, wenn du eine Zusage bekommst, ob du dann wirklich, okay, ob du dann wirklich das akzeptieren sollst. Das hier alles. Und dann kommt halt zu, dass ich nur 100 € mehr bekommen würde und I don't know, ob es sich dann lohnt zu wechseln. I mean, die Entscheidung, die wird dir keiner abnehmen können. Das musst du tatsächlich für dich selber entscheiden. Aber vielleicht hilft dir eine Pro- und eine Kontraliste, wenn du dir das einfach selber so machen tust. Was dafür spricht für den neuen Job, was dagegen spricht. Und von mir aus auch Argumente, die so in Mitteldingen, also, ne? Und dann würde ich einfach gucken, welche Seite so überwiegt und vielleicht auch danach handeln. Also klar, Geld ist nicht alles, aber keiner arbeitet ja auch wirklich freiwillig, checkst du? Na, ja, wollte das auch machen mit der Pro- und Kontraliste? Ja, ich denke, das ist fair. Hast du denn wenigstens noch ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken? Oder musst du das jetzt quasi in so zwei Tagen wissen oder so?
Oder hast du vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht eine Woche oder so? I mean, vielleicht kannst du auch noch mal mit Leuten aus deinem Umfeld reden und, was die so dazu meinen, denken, halten, wie auch immer. Kann ja auch manchmal helfen, wenn Freunde oder Familie oder so sich das mal anhören und dann so ihre Meinung dazu abgeben. Also Mittwoch wollen die meine finale Entscheidung wissen. Also in 2 Tagen. Ja, das ist ja schon sehr kurz, aber verständlich auch irgendwo. Naja, dann würde ich sagen, hoffe ich, dass du schnell zu einem Ergebnis kommst. Für dich. I mean, wenn es halt jetzt noch nicht zu 100% klappt, vielleicht, also I mean, du könntest dich ja auch noch mal für woanders bewerben. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja nicht so, dass du bei deinem alten, weil du ja meintest, du bist bei deinem alten Arbeitgeber sehr unzufrieden. Also das heißt ja nicht, wenn es jetzt vielleicht mit dem nicht klappt, dass du dann nicht vielleicht doch noch mal irgendwie eine andere Bewerbung weiterschickst so und vielleicht dann noch mal ganz woanders auch noch mal vielleicht einen Probetag hast und you know. Also, ja. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, egal wie du dich jetzt nun entscheiden wirst, dass du da mit der Entscheidung zufrieden bist und die dann halt auf jeden Fall nicht irgendwie noch in der Zukunft dann bereust oder so. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Ich bin halt so hin und her gerissen. Das glaube ich. Das glaube ich dir tatsächlich sehr gerne. Ich persönlich bin so ein Mensch, ich handle sehr gerne auch nach Bauchgefühl. Wenn ich so richtig, richtig hin und her gerissen bin. Aber ob das für dich funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Ja. Mensch, es tut mir echt leid, dass das nicht so easy ist. Oder Gamba-Mode und Münze weg. Ja, weißt du musst einfach so einen Randomizer nehmen. Und dann entscheidet der einfach für dich. So sind teilweise richtig gute Entscheidungen bei mir oder Kuro getroffen worden. Aber da ging es normalerweise, to be fair, nicht um den Job. Also ja, vielleicht ist das in der Situation vielleicht doch nicht so ganz so. Aber ja. Ich denke, du hast jetzt auch so, ich meine, du kannst auch heute vielleicht einfach dir keine großartigen Gedanken mehr dazu machen. Du lässt das einfach erstmal für heute sacken. Und I mean, morgen ist es dann ja auch schon wieder ein ganz anderer Tag. Man hat darüber mal geschlafen und dann meistens kommt ja dann auch so eine Eingebung auch so ein bisschen. Ja, doch, wird schon passen. Nee, also ich glaube, bei solchen wichtigen Entscheidungen, I mean, also von mir aus High Risk, High Reward, I guess. Aber weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt auf jeden Fall nicht so unterschreiben oder es weiterempfehlen. Morgen bin ich auch wieder auf der Arbeit. Mal schauen, wie viel ich da dann fluchen werde. High Risk, Low Reward. Oh no. Weiß deine alte Arbeitsstelle, dass du diesen Probetag gemacht hast oder hast du dir einfach wie so, ja, freigenommen? Oder so Karenztag oder whatever. Obwohl wahrscheinlich nicht. Gehe ich mal von aus. Weil das kann natürlich auch blöd sein, wenn die das wissen. Oder zumindest ein paar Leute das wissen. Und man kommt dann wieder zurück. Ja.
kann schwierig auch sein. Ich habe Urlaubstag für heute genommen. Bis auf einen Kollege weiß keiner davon. Ah, ich verstehe. Ja, dann geht das ja noch. Aber wenn dann halt die alte Arbeitsstelle davon Bescheid weiß, oder, ne, wenn, je nachdem, wer das so weiß, kann das halt auch blöd sein, dann wieder zurückzukommen, weißt du? Aber wenn nur eine Person das weiß und ich gehe davon aus, dass du mit der Person cool bist, dann sollte es kein Problem sein, denke ich. Naja, du wirst es ja sehen, wie das morgen so läuft. Du wirst schon die richtige Entscheidung wählen, schätze ich. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen. So, jetzt habe ich das ein bisschen genutzt, um ein bisschen zu trinken. Ist gar nicht aufgefallen. Ich trinke heute schon während des Streams wenig. Es fällt mir gerade so ein bisschen auf, weil mein Kopf so ein ganz kleines bisschen düsig ist. Deswegen tat das jetzt tatsächlich echt gut. Danke. Gerne. Okay, Lucilla. Die Kommandozentrale hat sich gerade erst von der Frontlinie des leeren Sturms zurückgezogen. Das hat länger gedauert als erwartet. Ich habe mich über die Situation informiert. Mir leid, dass ich dabei nicht anwesend sein konnte. Keine Sorge, es ist alles geregelt. Trotzdem würde ich gerne noch mit dir sprechen. Bevor du gehst, treffen wir uns am Forschungsinstitut. Okay, sie will noch mal mit uns reden. Ich weiß nicht, ob das so gut... Das klingt so... Weiß ja nicht. Also das Wochenende eigentlich überlebt? Ja, gerade so, ne? Wie bist du so mit dem Wochenende und den Temperaturen so klargekommen? Also ich war tatsächlich nicht zu Hause. Also in meiner eigenen Wohnung. Ich bin... Also... Das klingt jetzt ein bisschen weird, aber ich bin quasi vor der Wärme geflüchtet. Weil... Also... Ich habe das schon gemerkt, als es jetzt so ein bisschen wärmer wurde. Also, das ist am Anfang, sag ich mal, bei mir super. Habe ich ja auch gesagt, dass mir total kalt ist und dass es in meinen Räumen ich halt mit Pulli und so rumlaufe. Und jetzt war es ja ein bisschen länger warm und das habe ich dann schon gemerkt, dass es halt immer wärmer wird in den Räumen und so. Und ich kenne mich, wenn ich zu Hause bin, in meiner eigenen Wohnung, chill ich wahrscheinlich in meinem Zimmer, wo halt auch mein PC ist. Und dann wird ja auch mit hoher Wahrscheinlichkeit halt laufen. Und ich dachte mir dann die ganze Zeit, okay, irgendwie ist das kacke, es wird so elendig heiß. Und lieber sterbe ich so... übertrieben gesagt, mit jemandem, mit dem ich zusammenfluchen kann, als alleine. Und deswegen war ich tatsächlich nicht bei mir zu Hause. Und es war tatsächlich okay. Wir haben dort, wo ich war, da gab es so eine Terrasse, die relativ viel, also wir haben auch einen Sonnenschirm aufgespannt, aber es war halt relativ viel Schatten dort. Und wir saßen dann quasi im Schatten. Es ging so ein bisschen der Wind, was tatsächlich echt angenehm war. Und dann haben wir uns mit Eis und kalten Getränken und so weiter quasi, ja, und sehr viel lesen. Also die Person und ich, wir haben beide unterschiedliche Sachen gelesen. Also, ne? Und so haben wir dann quasi das verbracht. Was war gottlos. Also wirklich gottlos. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen... Also ich war nicht sehr viel auf Social Media unterwegs, muss ich sagen. Weil ich mir schon fast denken konnte, dass Social Media wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist in der Zeit. Und Bruder, ich habe nur ein bisschen was mitbekommen teilweise. Das war ja... Also es war crazy. Es war so ein bisschen so, als wenn die Leute durchgedreht sind. Also es war schon verrückt. Ich habe gesehen, dass viele sich im Hotelzimmer mit Klimaanlage fürs Wochenende gemietet haben. Ja, ich verstehe das absolut. Ich fand, also diese ganze Debatte darüber, ne, also
Es war sehr pain tatsächlich, wenn mir doch mal was in meine TL gespült worden ist. Das zu sehen, das war schon weird. Deswegen, ja, bin ich nicht sehr viel auf Social Media unterwegs gewesen, weil ich mir gedacht habe, nee. Nee. Das Gehirn von vielen Leuten ist anscheinend sehr frittiert in der Zeit, which is okay. Es war wirklich gottlos warm, aber nee, das konnte ich mir nicht geben. Was genau meinst du eigentlich? Ich komme gerade nicht so mit. Oh, alles gut. Wenn du das nicht so verfolgt hast, was so auf Social Media abgegangen ist, ist das vollkommen okay. Waren unterschiedliche Sachen, aber hat jetzt auch nichts hier im Stream zu suchen. Aber ja. Jedenfalls hoffe ich, dass wir nicht nochmal so eine krasse Hitzewelle bekommen. Das wäre sehr schön. Apropos frittiert, Koro wurde im Süden bestimmt auch unterfrittiert. Koro ist zwar nicht ins Hotelzimmer geflüchtet, aber der ist basically ins Auto geflüchtet und dann mit Klimaanlage und so. Also mobiles? Ja. Halt Klimaanlage, irgendwas Gedöns, you know? Ja, aber das haben wir tatsächlich. Also so schlimm, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob ich das mit der anderen Person auch gemacht hätte, wenn es jetzt noch wärmer geworden wäre. Vielleicht, wenn vielleicht kein... Achso, wir sollten das verlassen, ne? Vielleicht, wenn kein Wind gewesen wäre und es vielleicht noch wärmer gewesen wäre, ich glaube, dann vielleicht wären wir dann auch so ein bisschen, also hätten wir das wahrscheinlich auch gemacht, dass wir uns einfach ins Auto setzen, ein bisschen hin und her fahren. In der Hoffnung, dass man es überlebt. Aber ja, als Kfz-Mechatroniker weiß ich schon, was eine Klimaanlage ist. Ja. Ich sag einfach ja. Wait, warte. Bin ich jetzt die ganze Zeit falsch? Ich bin ein Idiot. Ich habe gerade mich 3-mal selber gegessen. Gut. Von Kuro weiß ich es nicht, aber ich habe auch weit im Süden, ich lebe auch weit im Süden und bei mir waren Donnerstag bis Sonntag so schlimm, dass ich die 5 schlimmsten Stunden einfach in der Wanne mit kaltem Wasser verbracht habe. Ja. I mean, was immer hilft, ne? Bei uns, also ich hatte tatsächlich echt Angst, wenn ich jetzt so zum Beispiel also wir hatten uns überlegt, ob wir uns vielleicht so einen Ventilator zuholen. Ne? Also zulegen bei der Person, bei der ich war. Ich meine, das wäre wahrscheinlich eh nicht. Also nach den Versanddaten hätte es sowieso nicht, also wäre es sowieso nicht rechtzeitig gekommen. Und deswegen haben wir es letztendlich nicht gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei dieser krassen Hitze echt Angst gehabt, dass man sich irgendwie was wegholt. Wenn man es so ein bisschen übertreibt, wenn ihr versteht, was ich meine. Da war ich echt ein bisschen, naja. Deswegen habe ich mir jetzt auch keinen größeren Ventilator geholt. Ich habe nur so einen für den Tisch. So einen kleinen. Und den werde ich dann halt so ein bisschen benutzen. Aber ich habe echt Angst, dass ich krank werde. Weil ich kenne das. Bei mir passiert das immer sehr gern und deswegen bin ich immer so ein bisschen, nee. Soll in 2 Wochen nicht schon die nächste Hitzewelle kommen und das sogar noch schlimmer? Ich habe keine Ahnung. Kein Plan. Aber im Endeffekt ist es doch sowieso immer so, du machst 5 verschiedene Wetterdings sich's auf und du hast immer 5-mal was anderes dort stehen. Also, ja.
Ich bin am Freitag auf was umgekippt, als ich kurz raus musste. Oh, echt viel. Das tut mir echt leid. Das ist ja richtig scheiße. Das hatte ich zum Glück nicht. Es hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil ich habe halt, also ich habe kaum was gegessen, weil ich einfach auch keinen Hunger hatte. Und da war ich die ganze Zeit so, weil ich kenne das auch, dass ich im Sommer so Kreislaufprobleme habe und auch gerne mal zusammenklappe und so. Und deswegen habe ich übelst Schiss gehabt. Aber ich muss sagen, ich habe das tatsächlich echt, ich weiß nicht wie, keine Ahnung, aber ich habe das diesmal tatsächlich recht gut hinbekommen. Aber ja, trotzdem, so eine krasse Hitze brauche ich nicht. Also ja, wir haben es im Süden immer beschissen im Sommer. Aber die nun da war, war so schlimm wie noch nie. Hatte 17 Tage mit 35 oder mehr bei mir und 22 Tage mit 30 oder mehr. Absolute Hölle. Der Kro meinte, glaube ich, auch irgendwie was mit 22 Tage am Stück und mindestens 30 Grad oder sogar mehr. Ja, das hat er mir auch gesagt. Das war bei mir straight, nur die Hitze. Hatte getrunken, gegessen und sogar genug geschlafen. War 20 Minuten draußen und hatte einen kurzen Blackout kurz vor zu Hause. Ah, crazy. Ja, also bei solchen Sachen, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn ich jetzt wirklich raus muss, also ich habe keine andere Wahl. Ich habe ja, also ich habe relativ lange Haare, so, also was heißt relativ, aber ich habe längere Haare halt. Und ich mache das dann gerne auch im Sommer, dass ich, wenn ich weiß, ich muss jetzt irgendwo raus und so, und das ist jetzt nichts irgendwie mega krass Wichtiges, dieses Treffen oder so mit der Hitze und so, mache ich gerne auch mal meine Haare nass und gehe einfach mit nassen Haaren raus. Also man muss sie ja nicht waschen oder sonst irgendwas, aber es kann manchmal tatsächlich auch ein bisschen helfen. So, für den, so ein bisschen. Vor allem, wenn dann vielleicht noch ein bisschen Wind, also so ein Lüftchen geht, das weiß ich ja nicht. Wie das bei euch so ist. Bei uns kommt das ja im Norden doch ab und zu noch zu. Aber ja, das kann natürlich auch halt helfen. Oder halt einfach so ein Hütchen, ne? Vielleicht brauchst du das auch dann. So ein Cappy, auch wenn du halt Haare auf dem Kopf hast, theoretisch, ne? Aber manchmal ist das ja trotzdem dann noch besser. Das kann helfen, ja. Wind existiert hier nicht. Crazy. Hatte 8 Tage, wo es laut meiner Anzeige am Balkon legit 0 km/h Wind war, also gar nichts. Crazy, crazy. Ja, wie sagt Kuro immer, ihr wohnt in Süditalien. Die Leutchens, die alle so weit im Süden wohnen. Ich muss sagen, ich jetzt durch den Stream und so, also mein PC läuft halt, also ich bin jetzt schon, also schon vorm Stream war ich am PC so, aber ja, ich merke, dass auf jeden Fall der PC mehr arbeiten muss. Und mein Raum, oh Gott, los warm. Also ich freue mich tatsächlich auch so ein bisschen, wenn ich dann nachher aufhöre, ich da wahrscheinlich tatsächlich meinen PC auch vielleicht mal ein bisschen ausmache und gucke, dass einfach so ein bisschen die Hitze rausgeht. Es ist so bescheuert. Ja, das ist der Normfaktor. War es dann eher Algerien oder so Sahara? Okay, fair. Habe auch entschieden, dass ich, sobald ich wieder einen Job und ein bisschen Geld habe, nach Norden ziehen werde. Oh. Willkommen im Norden oder so. Ja. Ja, ich glaube, im Norden ist es da ein bisschen aushaltbarer, schätze ich. Aber nichtsdestotrotz wäre es einfach schön, wenn es nicht so eskalieren würde.
Weil das ist schon verrückt. Ja, reicht mir hier unten. Wenn das ab sofort echt die Normalität hier wird, ist ihr Leben einfach gesundheitsgefährdend bis lebensgefährlich. Ich habe irgendwie im Radio gehört, dass es irgendwie Hitzetote gab es irgendwie 1100. Ich habe nur nicht verstanden, ob das in Deutschland war oder ob das weltweit war. Aber nichtsdestotrotz, ich war schockiert über die Zahl. Das nur wegen dem Wochenende, dass so viele Menschen gestorben sind. Ich war richtig schockiert. Und deswegen, ja. Also ich verstehe das, wenn Leute sagen, sie haben da keinen Bock drauf. Und möchten halt lieber in den Norden. Das ist Frankreich gewesen. Bei uns sind durch die aktuelle Welt ca. 290. Crazy. Ja, Frankreich, das war ja auch übelst mit anzusehen. Dort, wenn man sich diesen, wollte gerade sagen, diesen Strahl angeguckt hat, diese Map angeguckt hat, ne? Und man die so einzelnen Farben gesehen hat. Und wie es dann quasi Frankreich getroffen hat, das war schon unangenehm. Ja, wohl wahr. Ja, crazy. Crazy. Ja. Wie gesagt, man kann einfach nur hoffen, dass es besser wird. Oder nicht so schlimm wird. Und wir vor allen Dingen nicht nochmal so eine gottlose Hitzewelle bekommen. Ich werde auch nur noch eine Wohnung suchen, die eine Klima hat, habe einfach keinen Bock mehr. Und wenn da das Klima weiterfickt, ist es mir auch egal. Das ist ja das Problem. Die meisten haben ja keine Klimaanlage. Ne? Das ist ja das Problem. Also zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass irgendjemand, den ich kenne oder irgendwo, wo Personen halt Wohnungsbesichtigungen gemacht haben und so, dass es sowas gab. Ich habe in Politik gesagt, ja, einfach nur gut lüften. Ja. Ich sag ja, wenn man das Ganze verfolgt hat, da war man nicht nur wegen der Hitze genervt. Ja. Honestly, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es irgendwann mal sowieso ganz normal wird, dass in Häusern, die halt gebaut werden, irgendwann Klimaanlagen einfach drin sind. Weil ich glaube, das könnte halt so ein Ding halt auch sein, wo Leute halt dann sagen, ja, die Wohnung nehme ich, weil da ist eine Klimaanlage drin. Also ich glaube, das könnte sich irgendwann, wenn das weiterhin so schlimm bleibt oder sogar noch schlimmer wird, dann denke ich, wird das einfach so ein Ding werden. Ich hatte nun seit 7 Tagen nicht ein einziges Mal unter 30 Grad tagsüber in meiner Wohnung. Und ich lüfte jede Minute, in der es kühler ist. Niemand lahm werden zwangsläufig Normalität, ja. Ja, das denke ich auch. Ich denke einfach, dass Leute halt danach dann, also nach so einem Kriterium halt einfach dann auch gehen. Wie andere sagen, ich will eine Dusche haben, auf jeden Fall. Oder der nächste sagt, ich will nur eine Badewanne, geh mir weg mit einer Dusche. Wird das halt genauso sein. Ist mir auch at this point wirklich egal. Wenn das Klima weiter belastet, ist ja eher im Arsch, was soll's. Irgendwie. Ich denke, was diesen großen wie sagt man immer, diesen großen Fußabdruck angeht. Ich denke, dass man da seinen Blick auf andere Leute oder Gruppen setzen sollte, anstatt das.
Meiner Meinung nach. Aber das muss jeder selber wissen. Gut. Dann gucken wir mal. Ich habe jetzt gerade hier nebenbei noch geguckt, wie lange die Quest geht. Die ist gar nicht mehr so lang. Und ich würde die heute gerne noch abschließen. Und ich glaube, ihr Lieben, dann würde ich tatsächlich vielleicht heute sogar ein bisschen früher aufhören. Weil mir ist einfach ich habe das berühmte Arschwasser und ich sag's euch, ich fühle mich eklig. Die Hitzewelle und dass das im Juni war, hat mir echt jegliche Hoffnung fürs Klima genommen. Aber ja, die größten Übeltäter sind die Top% der Wohlhabenden. Wie gesagt, ich bleibe weiterhin positiv. Hoffe, dass wir das noch irgendwie gekippt kriegen. Und es besser wird. Mit dem Klima. Wer weiß. Vielleicht gibt es irgendwann den Durchbruch. I just believe. Und wenn es nur für die Leute sind, die dann nach uns kommen. Wo wir dann schon längst weg sind. Ich glaube, so ein Hitzetod ist, glaube ich, sehr qualvoll. Denke ich. Und deswegen wünsche ich das keinem. Und deswegen bleibe ich einfach positiv. Here, this is the Deemer Plains map, updated with the latest intel. Be mindful of the contamination. It's not just the exoswarm or local life forms being affected. It's sealing off the terrain itself. That said, where there's a will, there's a workaround. Hiyuki found one, though took her some time. Yuki. That Miko. Ich weiß ja, Brover so ein bisschen Sass auf Hiyuki ist, aber irgendwie wirkt das so ein bisschen so. Yes, she's been investigating the Deemer Plains in secret. You'll meet her there. Mhm. She also asked me to tell you that she's run into the Fraxidus there, including the missing girl, Denia. Warum sollte sie wollen, dass ich das weiß? Let's just say honesty is in her nature. Gar kein Sus-Behavior hier. She just thought you might want to know. Perhaps her way of showing she has no hidden agenda. Noted. I'll be leaving then. Wait. Look me in the eyes. Lucilla? Relax. It's my forte. You've seen it before. I will temper this moment into a bullet of memory, carved with your name, your face, and all you have been. What carries you is not only your own strength. Think. Ist das der Exoschreiter? Das sieht wild aus hier hinten. Die Silhouette. Save that for when you come back. Ich glaube, das waren wahrscheinlich die Dinger hier, ne? Die man gesehen hat. Oder den einen zumindest. Na, mal gucken. Vielleicht treffen wir noch auf den ja. In the Deemer Plains. Time to get to Bjorder Woods. Achso. Können wir schnell hinreisen. Da hinten.
Hm. Na, ich bin gespannt. Oh no. Oh no. Hm. Die armen Solarische. Ich hätte gern das immer noch als Plüschtier. Weißt du, wie es ist? Ich finde die so niedlich, ne? Dann hätte ich gerne so ein riesengroßes Ding. Das soll dann nicht nur so was Kleines sein, sondern das darf dann ruhig groß sein. Ist das so ein 30 Zentimeter so. Dass man schön knuddeln kann. Das wäre schon cool. Hm. Das ist diese berühmte Ruhe vom Sturm. Ob wir jetzt wirklich gleich mit den Phenolien kämpfen? Mal gespannt. Vor allem, ob wir einmal da auch zurückholen. I mean, ihre Hülle ist jetzt ja quasi auch weg. Warum tragen wir eigentlich wieder die normalen Klamotten? Gut, dass mir das jetzt auffällt. Wieso sehen wir eigentlich niemanden? Ich dachte, diese Miko ist ja auch hier, also Yuki. Das ist ja weird. Okay. Das dürfte, glaube ich, mit Yuki zu tun haben, weil ich glaube, das ist so ein bisschen kalt hier, ne? No. Oh Gott, weint er? Och nein. It's already been totally contaminated by void matter. Might be worse than I thought the lower I go. But the frost seems to be slowing the spread. That frequency. It feels like Hyuki's. Oh. Armes Tufftuch. Zimmerebene. Mhm. The void matter contamination is bad. It's not looking good for the Solaskin. This white bird. Did Hiyuki leave it here? All right. Lead me to Hiyuki. Hm. Ja. Ja. Where Okay. is it leading me? Oh, frag mich nicht. Keine Ahnung.
Don't ask me. Oh. Okay. She hasn't gone far. Probably watching us from the shadows. Aber noch so ein hübscher Charakter. She seemed like her grip is slipping. She was already like this when I last encountered her, shortly before the void matter surge. Hyuki, when you fought Denia, did you see anything, like a shadowy hand? Yes. Then Denia was behind the incident beyond the Strider Gate. Could she also be responsible for the Academy's void matter surge? Lucilla contacted me. She said you intend to return beyond Stridergate. The roads here have been swallowed by void matter. There is no direct passage. Lucilla must have told you of the rift that appeared over a decade ago. Thinking back now, that was likely the Fraxidus' doing. Luke said the Grand Architect caused that rift. That was what led to Imeth's death in the simulator cockpit. If they used a Threnodian frequency extracted from here to influence Denia, then the Space Trek Collective was already infiltrated from the beginning. The Threnodian surge now could be their attempt to force the girl to master that power. Or perhaps that power within her has simply broken its leash. Long ago, I sealed a portion of my own power there to help aid the Solvane Heartwood resist the Threnodian. Break the seal, and you will pass through the rift to reach the void matter depths beyond it. Understood. I'm relying on you. Let's go. Time isn't on our side.
savior, who has always walked with victory. This time, have you come to save Lahairoi? Aber wir wissen ja, dass wir noch nicht fertig sind mit ihrer Story. Das war ja beim letzten Mal. Da hat das dann ja quasi einfach ab einer gewissen Stelle, war ja dann das einfach vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt diesen Abschnitt hier noch spielen und dann geht es vielleicht weiter mit ihrer, also, ne? Mit dem, was wir dann quasi, wo das dann abgebrochen ist und sehen dann, was als, ja, zum Schluss dann passiert ist. Bin mal gespannt. This is... Was ist das? Okay, also Hyuki ist auf jeden Fall mit uns dabei. Okay. Nice. Was ist das? Ast des Solweinquellbaums. Ein Ast des Solweinquellbaums, an dem offenbar noch einige Geschöpfe des Exoschrettes haften. Er kann weiterhin einen Teil des Soul-Sling-Energie speichern. Versuche diese Energie durch Angriffe zu aktivieren. Sie wird anschließend zum nächstgelegenen verlassenen Mechanismus geleitet, um ihn erneut zu aktivieren. Die Mechanismen enthalten Elementskript, Strada-Elementskript, Komponenten und Soul-Sling-Plattform. Okay, also einfach draufhauen. Is it trying to tell me something? Wahrscheinlich, ja. Aleph 1 seems to hold little interest in anything besides humans. Most of the structures it devoured have drifted here. Okay. Oh. It's that girl. Be cautious. Denia, can you hear me? Leeren Befall. Leeren Befall setzt leere Materie frei, um seine Umgebung zu erodieren. Betriffst du das betroffene Gebiet, verlierst du kontinuierlich LP und deine Bewegung wird eingeschränkt. Uah. Okay. I will handle this. Moment, warte mal. Komme ich hier nicht ruf? So. Don't go there! Please! You can't! Da kannst du nicht hin. Nee. No! Don't! Is she stopping us of her own will? Let me handle this. Nein! Shit. Okay, wir kriegen das hin. It's fine. So. Meine Güte. Nervig. Hör doch auf jetzt. Okay.
Excuse me? Denias versteckte Instanz. Weiche der herabfallenden Blöcke aus und nutze den entstehenden Weg, um nach oben zu klettern und Denia einzuholen. Ach du... Ah, fuck me. We need to use these blocks to make the climb. It will eat you. Sorry. You really shouldn't go. I sent you away. So why? So it was you, Denia. The one who pushed me out of void space. Okay. My head. It hurts. Mm. No, no. Playtime is over. Kleinschanz. Sweet girl. No. Please. Don't eat me. So. That child's state. She did not appear to be under complete control. It was Denia herself who stopped us. Let's go. We need to get up there first. Got it. Nee. Oh. Achso, okay. Also, das unbedingt noch. Aber wir haben nur den Bereich geklärt. Was kam unerwartet mit diesem Tetris-Spiel? Aber warum versucht sie uns zu Have you beschützen? been watching over Denia here? Yes. After I sensed the Thenodian's breach, I sent my Shiratori to trace it. That led me here, to her, in the Deemer Plains. She remains under the Fraxidus' sway, but her actions just now betray her own will. She always hid in the void storms. I have no wish to harm her, so I did not find the right moment to intervene. Actually, können wir hier kurz einfach auch sein? I mean, also, ich hätte jetzt persönlich, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne? Aber ich hätte jetzt gegen den Schnee und so, hätte ich jetzt ausnahmsweise gerade mal auch nichts dagegen. Das wäre auch was für mich gerade. Wait here. This seal is wrought from the future's tithe. To put it simply, I drew upon countless versions of my future self and anchored them here to suppress the void matter. To break the seal is to reclaim those futures. That task is mine alone.
understand. I'll leave it to you. There is one thing. With Aleph 1 active, I may not be able to restore this seal once it is broken. You choose the most perilous path at the most perilous time. I know your strength. I know your history of victory. To take such a risk. Is it because you remain confident you will not fail? That you cannot lose to the Threnodians? No, I've failed before. I don't think anyone can win forever. If I'd never lost, maybe I'd still have my memories. I wouldn't need to start over, and Solaris would be free from the lament. I do this because I can, and because someone has to. And what if you fail? Dann verschwindest du sofort von hier. Dann wird der Dämmerungsschleier wie geplant eingesetzt. Nehmen wir das zweite. I meant, what becomes of you? Ja, was wohl? Maybe I'll be lost to void space. Maybe I'll find a way to turn the tide. I can't know right now. But if I don't try, there's no way I'll ever know. What makes me scared isn't coming up short. It's the thought of not giving it my all. The cost of this attempt is steep, and you bear the weight of many. I expected more caution. To fail even once against a Threnodian is to invite apocalypse. Even knowing this, you would still go. Hiyuki, Lucilla told me you fought a Threnodian in Ashinohara for a long time. I don't know how you did it, but I can only imagine what it took to hold the line in a place already so destroyed. So, I'll ask you. Did you fight in Ashinohara because you were certain you would win? No, I was not. I never was. Then you understand why I'm doing this. You would make the same choice in my place. I see. I will attend to the seal of flaming Sakura. It will not take long.
dark tide. Yuki, let me help! No need. I must do this myself. Why not choose the easier future? Einfach nur hübsch. The girl. Oh, it's been a while, Miko of Flaming Sakura. And you as well, Rover. I burned my future as a Threnodian resonator. Your plan holds no meaning now. Okay. Every step in our dance has its purpose, Lady Miko. Our paths have crossed often, but in my design, this is our true introduction to each other. Because at last, I have a masterpiece, worthy of your attention. You infiltrated the collective for Denia and Hiyuki. You wanted Leviathan's power to merge them into one. Denia was always a Fraxidus creation. She's honored to be used as intended. Diese Architekte. A creation. The Mia disappointment made me think. If I could just create a superior vessel, one refined by a Miko spirit, perhaps it might bear the full might of a Threnodian's power. As for the outcome, you would know better than I, Lady Miko. Wordplay won't change your failure. Leave, you tedious avatar. Failure? No. Listen, you two. I'm just showing Solaris another possibility. If we made one Denia, we can make another. And another. Until we hold a complete obedient Threnodian resonator in our hands. Your own borrowed future showed you that. A true Threnodian resonator will exist. Help! Help me! All that desperate running on the wheel and you still came up short. I'll have to throw you away. She can deny it all she likes, but the void in her heart is the same as Aleph One's.
that emptiness, it will always pull her towards the Threnodian's power. Chase her if you must. You do so love playing the savior, Rover. As for this avatar, I'll spare you the trouble. Wasting time on one of their avatars is pointless. Come on, Hyuki. The seal is open. We have a job to do. Denia needs us. If you wish, I can tell you about my history with the Frexidus. But of course, Denia is the more pressing matter. Ja, dann werden wir wahrscheinlich danach dann die Geschichte erfahren. So wie ich mir das gedacht habe. It's not hard to guess. The Grand Architect wanted your power as the Miko of Flaming Sakura, didn't they? But like you said, you burned that one future as a Threnodian Resonator. You can be done with them. Right now, Denia's state is what worries me. I fear that child may already be. Ja, das finden wir jetzt heraus. Ob es too late ist. I curse you! Okay. Schütteln. Bitte. You, the Space Truck Collective, all this running around for nothing. Lend me your strength. Tempest of Flashes. Worry not for me. Zu dem. Take your final dive into Naraka. Be cautious. Stand back. Raining moon. It's fine. You cannot fall now. Why won't you? Let me out! Still refusing to turn back. Roam above the inferno, gazing at the snow. Wind calls. Waves follow. The wicked. Hopefully this helps. I am the Tempest. You can trust me. Too late to escape. Let there be snow. Down you go. Lend me your strength.
Professor, fading gloom. Rest now. For all wishes spoken, this vessel I offer. She is so pretty. Wind calls, waves follow. Hopefully this helps. Oh, you missed. Waves rise. Judgment strikes. The wicked will face judgment. This is all pointless! Pretty. Can't go inside. Okay. Rest now. Do not worry. The void matter frequency within her has weakened. She will recover. Na, immerhin. Danke, dass du dich um sie kümmerst. Gut, damit ist hier alles geregelt. Nehmen wir das erste. Forgive me, but I believe waiting for the void matter to spread would take too long. This will be faster. Allow me to handle this. There is not much time left in your deadline with Mr. Chase. Okay. My Shiratori can guide you through void matter, but the concentrations here go beyond its strength. So I will draw upon a future where I learned to fully channel its power. It will protect you and help you find the path you seek. The rest is yours to face. Thank you, Yuki. I've read the Space Track Collector's report on Imeth. She wrote that her intention is
saving the world. Lucilla said you were her family. I suppose you must be the reason she held that vision. Do you regret it? Leading her to the Savior's path, to a life of pain and struggle. One must walk this path alone in order to protect. And those who walk it out of admiration will lose themselves in the mire. No, Hyuki. I don't seek Imyth to confess my regrets. I want to find her, so I can tell her. I hope to make you proud. I hope I haven't let you down. I've always been proud of her. She chose to walk this path with me, so I know I'm not alone. Should I ever fail, I know there will be someone who will continue to protect Solaris. With your extraordinary strength, that is indeed possible. But for those who are too weak to save others, there is only futility waiting at the end. As I learned when I failed to save Ashinohara. All I can do now is hold my Sutsu tightly to ensure that after Hyuki, there will be no more Miko flaming Sakura. That is all that remains. From the High Roy to the distant lands of Jinzhou and Rinasida, people rise up to fight the Threnodians. I've been part of that fight. But to pretend I'm the only reason they're standing? That everything fails if I do? That's arrogance. It's an insult to everyone else choosing to stand their ground. My victories were never mine alone. If even one person makes it to the end of this road, then we're still winning. Hyuki, when you're walking alone and feel that weight, just stop for a moment. Look around. Stop. You'll see that there are people who draw strength from you. People out there who are proud of you. And when you finally reach the end of your journey, you'll know it was never futile. How enviably brilliant.
Wie bitte? Ich nehme das erste. It is nothing. I will tell you when you return. All right. I'll be back soon. I will hold the line here until Duskvale initiates. I will wait for you. Together. With everyone. Muss an den Song nur noch kurz die Welt retten denken. An der Stelle. Exostrider? Someone consumed by void matter. Come here. The Exostrider's power is nearly spent, but I'll do my best to protect you. This frequency. No! Your existence is already nearly... Where am I? Did the void storm consume me? Am I dead? Is this void space a higher dimension? Our existence is fading. Did you just say that time and space have no meaning? Who's speaking? I can't see you, but I can feel you. Sound doesn't travel here. Thoughts do. The Exostrider? Why is the Exostrider here? What happened? The light. What should we do? What are you doing? This is meaningless. That's enough. It's futile. Our lives already ended in the void. I heard the Exostrider's cry for help. I want to find it. Time and space don't mean a thing. You'll never reach it. I know what the Exostrider means to the High Boy, but This is meaningless. You want to give save up. it? How? Nothing makes sense It's here. futile. But We made it to the stars to reach for the unknown, didn't we? just another step on a long road of discovery. You... This is where we came from. A space-time coordinate with the Exostrider is the origin? But that's impossible inside a black hole. Now, we will mark the path with the future. Thank you. You charted the unknown with your lives. I'll make sure it's not in vain.
site of the origin point. We will bear it. I'm here. Can you bring the drive replica here? It's the heart they built for the Exostrider. Don't worry. This time, we'll save the world together. Okay. I'll bring you back humanity's hope. So, wait for me. So. Oh Gott. Ich kann doch nicht so ein emotionale Dings machen und dann auf einmal einen Kampf. What? Hallöchen, Baby. Wie geht's dir? Und Dankeschön für den Follow. Ich weiß es sehr zu schätzen. Dankeschön, Dankeschön. Okay, wir haben so einen Boost. Was macht ihr? Keine Ahnung. Macht Damage. Ich gehe davon aus, dass es korrekt ist. Autsch. Kann ich so wirklich glauben, dass wir gerade diesen Kampf hier haben. Nein. Okay. Oh, okay. Okay. The Exostrider's frequency is decaying. Its reading is about to flatline. Status on the drive replica. Almost ready. We just need the calibration data now.
Gut. Alert, Arbiter. Mech ascension complete. Systems at peak. Ready to re-engage enemy. Exostrider, you're awake. Assessment. A human heart is now operational within me. I can now speak with their voice. In Frostlands, where civilization should not have taken root, a collective was born. A will to explore what lies beyond. They have chosen me. Evaded. Of the cosmos. You see the civilizations across the stars only as food to quiet your hunger. You cannot comprehend the will that drives them. Opinion. Even if humanity's final frontier is an endless void, it is not proof of a meaningless pursuit, Aleph One. Verdict. Downfall. Ranged module. Full expansion. Ranged module. Full expansion. Ranged module. Sehr weird. Gravity module. Sehr weird mit dem Ding zu kämpfen irgendwie. Full expansion. Engage. Warum verliert er jetzt kein Leben? Das ist nicht cool. Verdict. Downfall.
confirmation. Battle concluded. Void matter responses within this sector have dissipated. But Threnodian LF-1 wasn't destroyed. Analysis. Resonator Imuth. Under current parameters, the permanent termination of Aleph-1 is impossible. Therefore, I exercised autonomous judgment and exiled it to the furthest reaches of this universe. Request. Arbiter, permission to remain. Before your final judgment, allow me to submit a log of my experience in the High Roy. Nur zu. Log retrieval. On multiple return transits, I was detected by Aleph-1. It pursued me, its objective to enter Solaris through the Strider Gate. It attacked. I fell. But Resonator Imuth answered me with her power, and I was able to banish a part of Aleph-1. I should have initiated a full system seal to await repairs, but I saw countless pairs of terrified eyes. Discovery. The Roya in the Frostland stood helpless before the Threnodians' void matter calamity. I saw panic and dread. Following the protocols shared with the Sentinels, I extracted my reactor drive and encased it deep within the ice. Then I powered down to slumber. Exception. A momentary reactivation occurred. Resonator Imuth resonated with me a second time. She required my power to mend the Strider Gate rift. I complied. That was when I became a digital ghost. But was that the second time we resonated? Or the first? Initial assessment. Upon reactivation, standard procedure was to request your retreat. Direct engagement with Aleph-1 was a tactical irrationality. But the human heart granted me a voice. The will of this civilization gave me the strength to stand with you. Component analysis. This drive replica forged by humans is crude and fragile compared to my original drive. I can feel each one of its pulse cycles, violent, eroding itself with every beat. The shrill, grating friction of wear. This is the first time I have ever heard myself. A heartbeat bestowed upon me by them. With this heart installed, I have acquired capabilities previously undocumented outside the Sentinel Mech series. Projection. Given Threnodian Aleph-1's abilities, we must assume it retains the capacity to return. Once the Strider Gate is fully sealed, I will remain on this side as its guardian. I will bar its re-entry into Solaris. Request. Arbiter. I was born from humanity's hope. Please permit me to remain here and protect them until this heart ceases to beat. Nun gut, Erlaubnis erteilt. Query. Resonator Imuth.
Are you willing to accept a portion of my power? When I first arrived in Lahai Roy, your assistance allowed me to seal the Threnodian beyond the Strider Gate. Your current state is a consequence for which I bear responsibility. While I slumbered, you safeguarded Lahai Roy in my stead. Now, the death that once drew near has been severed. Henceforth, your companion will be an enduring life. Summary: I am experiencing the state defined as guilt. Oh, Exostrider, you're really wearing your heart on your sleeve, aren't you? But hey, I chose this path myself. Made my peace where it ends a long time ago. As for your question, this savior's got a career to uphold. Gotta level up if I'm gonna keep kicking bad guy butt, right? So your power? Hell yeah, I'll take it. Authorization. Resonator Imouth's agreement confirmed. Synchronization limit removed. Commencing resonance. Suggestion. Don't you dare feel guilty. Thank you for living up to my hopes. So, let's make our goodbye a happy one, okay? Detection. Arbiter. You have brought your cassette. Proposal. Please allow me to take it. I wish to burn a frequency onto the tape for you to return to Lahai Roy. Welche Frequenz ist das? Briefing. While traversing the stars at high velocity, my trajectory once intersected with a slow-moving probe. Its hull was marked with Solaris script. Its launch date is estimated to have occurred a long time ago. I intercepted and recorded the signal it has been continuously transmitting to Solaris. Its name is the Far Watcher. Objective. I wish to offer this recording as a gift to the people of Lahai Roy. Status. Strider Gate closure imminent. Preparing to return the Arbiter and Resonator to Lahai Roy. Query. One last thing, Arbiter. Will you permit me to alter my designation to bear the name Lahai Roy? Natürlich, warum? Fragt man doch warum. Objective. I wish to always be reminded of my heart's origin. As you wish. Designation change complete. Thank you, Arbiter. Valediction. Farewell, Arbiter. Please deliver my temporary goodbye to the people who forged this heart. Prediction. We will meet again in the boundless sea of stars. Bis wir uns im grenzenlosen Sternenmeer wiedersehen.
It's been so long since I last saw Solaris. Feels weirdly nostalgic. Now that Aleph 1's been kicked to the cosmic curb, Lahai Roy can finally breathe easy. Ich bin so froh, dass sie wieder da ist. I was gonna say we saved the world this time, but honestly, it was the explorers who fell into the void matter. They're the ones who mapped that data on me and the Exostrider inside the Threnodian's black hole. All I did was burn their findings onto a cassette for you. And it was the people of Lahai Roy who decoded the cassette and forged the drive replica. That's what let the Exostrider finally cast the Threnodian out. So, this wasn't a story about heroes saving the world. It was the world saving its heroes, right? Yes. And now, we're home. You're back. Yeah. I'm back now. During Aleph 1's recent activity, impact was successfully contained to the Dema planes. Within the planes themselves, void matter concentrations have dropped significantly across most sectors. Monitoring data from the Space Trek Collective confirms that Threnodian markers within the region of the High Roy have now fallen to near zero levels. Exostrider activity has fully ceased. However, related research into its technology will continue. Select units deployed by Startorch Academy have successfully neutralized all anomalous constructs activated by the Threnodians across the High Roy. The experience gained through this mission will carry forward. In Beata Woods, the area closest to the Threnodians' attempted breach, partial structural damage has been confirmed. Overall, the situation remains well within control. As void matter levels continue to drop, the Roya will regain access to a broader and more stable range of territory. Once shrouded in void matter, the High Roy now stands restored. This was made possible by the choice of every last explorer. The road ahead is vast. We will reach the stars. And then we'll keep going. You made it! Turns out, decoding what the Exostrider burned into your cassette was way tougher than the Institute thought. They only just finished today.
Over here! Everyone's waiting for you. What could it possibly be? Oh, I can't wait to find out. The Far Watcher. I have to admit, I was genuinely surprised when you handed me this tape and said that name. You said it was one of the 9 interstellar space probes launched before the etheric sea engulfed Solaris. Correct. The 9 stars on the Space Trek Collective's emblem represent those probes. Ever since then, Solaris never received another signal from them. Not a single one. Until today. Professor Mornier, you may begin playback. This sounds like white noise. Judging by the cassette's data, they're sounds the Far Watcher recorded while drifting through different galaxies. Sounds that have been lost to us for centuries. Silenced by the etheric sea. So that's why the Exostrider wanted to give these recordings to the explorers of Lahai Roi today. Because this is a gift from light years away, sent by the explorers of Lahai Roi's past. Echoes from a sea of stars. The Space Trek Collective has taken in that Denia girl, just as you wished, Grand Architect. Good. Just let them care for the little doll for now. Such an extraordinary performance. I'm sure I can find another role for her later. All retrieved data has been processed, awaiting review at your leisure. Mm-hmm. May I ask what you plan to do next? Plans are progressing everywhere, it seems. I've dallied in Lahai Roi long enough. Time to stretch my legs. Cristoforo, be a dear and run a message to Eris in the new Federation for me. Understood. Though I suspect the Vice Architect will begrudge once more your sending me to disturb their precious quiet.
Oh, and will you require me to draft a prologue for your characters? No need. I'll pay for Lova a visit myself first. That will be all for now. This body tires so easily. Remember to give her a silent ending. Prolova selbst seinen Besuch abstatten. Grand Architect, with this phase of verification complete and full production proceeding, do we still have use for that Miko? That won't be necessary. Her future as a Threnodian resonator has been taken. She no longer requires our attention. Besides, she's failed one too many times. Drawn one too many futures from herself. And she still insists on walking the path of saving Ashinohara alone with no intention of stopping. Every step she takes only deepens that obsession. After countless cycles of failure, she too will be reduced to ashes by her own vow, just like her sister. That reminds me. Zashiki Warashi has brought us some rather interesting news. Okay. Aber warum haben dann diese unterschiedlichen Dinger dort jetzt gelegen auf den Tischen? Das habe ich nicht verstanden. Aber wahrscheinlich sollen wir das auch noch nicht verstehen. Okay. Habe ich jetzt irgendwas freigeschaltet? Nö. Glaube nicht. Oder doch? Ich schätze, das hier habe ich freigeschalten. Okay. Was haben wir hier? Dann nutze ich das doch mal gleich. Oh Gott, nein. Nie. Nie. Aber nein. Okay, und das ist hier neu dazu gekommen. Und ein paar neue Quests. Okay, und dann... Geht das jetzt weiter in Honami oder geht das hier weiter? Nee, es geht hier weiter. Okay, aber das werden wir heute tatsächlich nicht mehr spielen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Quest doch noch so lange geht, tatsächlich. Ich hätte gedacht, wir werden ein bisschen früher fertig. Aber es ist nicht so schlimm. Für heute werde ich aber auf jeden Fall aufhören. Wir sehen uns dann morgen wieder und machen dann an dieser Stelle weiter. Ich bin mal gespannt, was wir da noch mit Hiyuki erfahren werden. Weil ich gehe mal davon aus, wir werden dann quasi noch das halt erfahren, was sie halt da erlebt, gesehen hat. Von dem, was der Architekt angedeutet hat. Ich denke mal, das werden wir dann da sehen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht schaffen wir es ja, ihr zu helfen, was die Geschichte mit Ashinohara angeht. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch vor allen Dingen auch gespannt, wie es mit Denia weitergeht, weil anscheinend ist die jetzt ja dann
hier irgendwo. It's very much my companion now. Mal bearing gucken, wie witness es to wird. everything I've experienced Ihr on this Lieben, journey. ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Abend. Ich danke euch alle fürs Zuschauen und